today, of course, I'm just giving an introduction, a brief introduction to our course, that is robotics for tech students. Okay, so okay, I already asked this question and I didn't get any reply from you all. Like, what made you all to join this webinar? So the objectives of our course are like these. Now, first one is to actually engage students in robotics and coding, because we'll be teaching you all the concepts related to robotics and also programming. And the second objective is to provide hands-on experience for the students. Like, we'll be doing so many practical sessions, and we'll be using the real electronic components in our course. And the third one is, we are trying to provide opportunities for the learners to invent new things and also to solve problems. Like, you can create new things and also give solutions to the problems uh, throughout this course. So those are actually the objectives of our course. And these are the topics to be covered in our course: introduction to robotics plus applications of robotics. And then we'll also be talking about the Arduino board. So Arduino board is the microcontroller that we are going to use in this course, and we'll be learning how to program using the Arduino board also. So Arduino programming also you will be learning. And then we'll be creating light patterns using the Arduino. And then we'll be talking about the motors, such as DC motors, servo motors, and the stepper motors. And then we'll be talking about sensors such as ultrasonic sensors, moisture sensors, and the IR sensors. And then we are also going to talk about electronic components such as relays, 7 segments, and the LCDs. So don't get scared if you cannot understand these terms. So we'll be teaching you all these things in our course. And then, what is a robot? So do you all know, like, what is a robot? A robot, did somebody talk to me? No, right? Shall I move on? Okay. So robot is actually a machine that is designed to help the people with tedious, repetitive, and sometimes dangerous tasks. So a robot is a machine that helps people to do certain tasks, such as, like very tiring tasks, like, working under the sunlight. And also repetitive means, like, humans don't like to do the same task again and again, because they get bored doing the same thing again and again. So the robots can do such work also. For an example, if we ask a human to pack 1,000 boxes, he'll get bored of doing that and he'll take a lot of time to get that work done. But the robots can be used for that, and they can do that work very quickly, and we can get the work done fastly. And sometimes the dangerous tasks can also be done using the robots. For example, like, they can go to places where the humans cannot go. For an example, uh, they can go to space. The robots can go to space, and they can go under the mines. So these robots are going to be very helpful for the people. And then, what is robotics? Um, Robotics is actually, now throughout this entire course, we'll be talking about the robotics, because like, so what exactly is robotics? Robotics is the field of designing, creating, and using robots. So you will be designing the robots first of all, and then creating the robots, and then at the end of the day you will be using the robots that you have created. So simply put, robotics means the study of robots. And now let's talk about what are the fundamental parts of a robot. So these are actually the main parts of a robot. Now the first one is the controller. So there are basically 4 basic parts of a robot. The first one is the controller. Second one is the mechanical system. Third one is the sensors. And the fourth part is the power supply. So these are the 4 fundamental parts of a robot. And how do humans think?
The humans think through their brains, so they use their brains to think, and they take decisions using the brain. And then how do robots think? The robots use something called a controller, and it acts as the brain of the robot. So this is actually the controller that we'll be discussing in this course. That is actually Arduino. So we'll be talking about this board, and it is a development board which can be used to develop so many projects and circuits. So in this course, we'll be talking about what is an Arduino, like, and how to use it, and what are the parts of this Arduino, and like how to use this Arduino. Okay, so and as I told you, we'll be using these Arduinos to make so many circuits. And for an example, now this is a circuit to rotate a DC motor. So we are going to make simple and much more complicated circuits in this course using the Arduino board. And then we know that Arduino board does not know what to do. Like we have to tell this board what to do. How do we do that? We actually do that by uploading the codes to this board, right? So that they get the work done. So for that, we have to write programs using a software called Arduino IDE. So we'll be using that software in this course, and we'll be teaching you all like how to write these codes using the Arduino IDE. So in the future lessons, we'll be talking about that as well. And the second question is, how do humans move? The humans move using skeletons and the muscles. So they use the bones and the muscles to move, the arms and the legs. So in order for a human to move, they use these things. Now, in the similar way, how do robots move? So the robots use something called the mechanical system for the movement. So in this picture, we can see that there are wheels and the chassis and also motors. So all these things belong to the mechanical system. So these motors are given a special name that is called an actuator. These motors are called actuators because actuators are actually the devices that help us in movement, right? So these devices have the capability of converting the electrical energy to mechanical energy, so that these robots can move about, right? So it is very important for a robot to have a mechanical system for the locomotion. And then in this course, we are going to talk about three main types of motors. Now, the first motor is DC motors. So DC motors are actually like it's very commonly used. It's the most commonly used actuator. And DC motors are basically used in rotating fans, and also for the wheels, we are using the DC motors. And then the second type is servo motors. So these special motors are used in robotic arms. For the robotic arms to move, we are using the servo motors. And then the third type is the stepper motor. So these y'all can see in the 3D printers. Okay. Now, the third question is, how do humans sense? How do humans sense? So, the humans sense through organs called sensory organs. Okay, so we have eyes, we have ears, the tongue, the skin, and also the nose. So, these are the five main sensory organs that the humans have. So, these are used to provide information to the brain to make decisions. So, in the similar way, how do robots sense? They use devices called sensors to do that. So, these sensors are actually devices that are capable of sensing physical parameters such as temperature, pressure, heat, and also magnetic fields. Okay, so these are some of the types, commonly used types of sensors that we come across in robotics. So, in this course, we are going to learn about some types of sensors. So, the main types of sensors that we are going to learn in this course are ultrasonic sensors. So, this is actually used to measure the distance using the ultrasonic waves. So, ultrasonic sensors are used to measure the distance. And moisture sensors, that is the second type. So, these are actually used to
measure the wetness or the dryness of the soil. So you all can put these two probes inside the soil and test whether it is a dry soil or a wet soil. And then we have the infrared IR sensors, which are able to do the obstacle detection. If an obstacle comes, how to detect it. So these are the three main types of sensors that we are going to study in our course, and we'll be using these sensors to do lots of projects in our course. And the last question is, how do humans get energy to work? Okay, right. Now, humans get energy to work from the food they eat, right? So we get the energy to work from the food that we eat. Now, how do robots get energy to work? The robots get energy to work from the power supply, right? So that actually acts as the food for the robot. And always for the robots, we are providing the DC, that is direct current from the batteries. So I hope that you all have heard about the two types of currents, direct current and the alternating current, DC and AC. So direct current is always moving to one direction, and alternating current is moving to both the directions. So for the robots, of course, we are using the batteries so that they provide this direct current, which is moving to one direction only. Okay, so we basically talked about the four main parts of a robot. So they are actually controller, and then the second type is mechanical system, and the third type is sensors, and the last is the power supply. So these are the four main parts of a robot. Okay, and in this course, we are also going to learn about the relays, okay, the relays which are acting as switches. And then we are going to talk about 7 segments which are used to display the numbers. And then LCD, that stands for liquid crystal displays, which are used to display numbers, letters, things like that, okay. So these are the main electronic components that we are going to use in our course. And then you all will have to do an individual project using the Arduino board at the end of the course. And you will be have to make projects like the robot arm and the Arduino color sorter, and also an automatic watering system. So these are just some of the ideas for the individual projects. So we'll be making such projects at the end of this course. And then we'll be also building an obstacle avoiding robot at the end of the course, after we learn all the important concepts related to robotics. Okay, now let's have a look at the applications of robotics. Now, the first one is now these robotics are very popular in most of the areas in the world now. Now, the first one is space exploration. Now, this is a robot, a special robot, which is known as a rover, which has been already sent to Mars, another planet, by NASA. So they have already sent 5 robotic vehicles to Mars, and these are called rovers, and they have got wheels, and they move on the surface of Mars. And these robots are actually used for testing purposes. Like some of these robots are used to check the chemical composition in the rocks, and some are going to find the existence of water on Mars, and some robots are trying to find whether there is life on Mars and whether we can go and settle there one day in the future. So it's very important to use robots in space exploration, as we cannot go there. And the second one is agriculture. We have so many applications of robots in agriculture. We are using robots as harvesting robots in order to pick fruits, vegetables, and flowers like that without crushing them. And also, these are special types of robots which are known as drones. A drone is actually a flying robot. It's actually an aircraft without a pilot. It's something similar to that, unmanned aircraft. So you can remotely control these drones, and also there are drones which fly automatically as well. So in this case, the drones are spraying pesticides to the diseased crops. So that's a very special
application of the robotics. And then we can use the robots in entertainment field as well. For the pleasure of the humans, we can use the robots. This is actually a robot dog which could play with the humans. And so it's very interesting application. And then we also can use the robots for the entertainment. For an example, over here you all can see that the robots can be used to play instruments such as trumpets. And sometimes there are robots who can dance. They're called dancing robots, who can dance to certain songs. So now the robotics have developed to such a stage. And then robots are also used in manufacturing. When it comes to big factories, we use the robots to do lots of things. Now, in this case, they have used robots for welding purposes, which is a kind of a dangerous task for the humans to do. And then we can also use the robots in factories where the packing of boxes take place. And then robots are also very common in medicine field. Now these are actually the robots who are handling who are like dealing with the coronavirus patients, and they have created them very recently. Now these robots actually can check the temperatures, and they are able to monitor the patients, and they give medicine to the patients. So in this way, the medical staff do not catch the coronavirus. So it has been minimized. The human exposure has been minimized because they have allowed these robots to work in the hospitals with the corona patients. And then robots are also used in as serving robots in the restaurants. Now you all can see that this robot is serving food for the people in this restaurant. So that's also another special application of robots. And then we come across with humanoids. Humanoids are actually robots which are similar to humans. And in this photo, you all can see a special robot called, okay, so in this photo, you all can see a robot called Sophia, who can move, talk, and who can show emotions, and who is able to draw and also sing. So that is a special robot. So these are actually some of the applications of robotics. අපි කෝස් එකේ නම තමයි robotics for tech students. අපි ඇත්තටම අද කරන්නේ introductory session එකක් දෙන්න එක ඔයාලට. එතකොට මේ කෝස් එකේ අපි ඉගෙන ගන්නවා especially concepts මොනවාද robotics වලට අදාළ සහ programming කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ගොඩක් practical sessions කරනවා මේකේ. ඒ වගේම මේ ඔයාලට real components එක්ක වැඩ කරන්න opportunity එකක් තියෙනවා මේ course එකේ. ඒතර අලුත් දේවල් හදන්න, අලුත් robots ලා හදන්න, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා තමයි topics cover කරන්නේ මේ course එකේ. අපි especially දැන් මෙතන ගත්ත තින් especially අපි කතා කරන Arduino board එක. Arduino programming තමයි ගොඩක්ම කරන්නේ. රොබෝ කෙනෙක් කියන්නේ ඇත්තටම මේ මැෂින් එකක්. එයාලා මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට කරන්න අමාරු වැඩ ඊළඟට ගොඩක් කියන්නේ රිපීට් වෙන වැඩ ඊළඟට ගොඩක් කියන්නේ ඩේන්ජරස් වැඩ මොනවා හරි තියෙනවනේ කියන්නේ අභ්‍යවකාශයට ස්පේස් එකේ යන්න නැත්නම් මයින්ස් වල වැඩ කරන්න ඒ වගේ අමාරු වැඩ කරගන්න පුළුවන් රොබෝ කෙනෙක් පාවිච්චි කළා. රෝබෝටික්ස් කියන්නේ ඇත්තටම මේ රොබෝස්ලා ගැන ස්ටඩි කරන ෆීල්ඩ් එකකට. ඒ වගේම මේන් පාර්ට්ස් තියෙනවා රොබෝට් කෙනෙක්ගේ. මේ පාර්ට්ස් ටික බැලුවොත් කන්ට්‍රෝලර් ඊළඟට මෙකැනිකල් සිස්ටම් ඊළඟට සෙන්සර්ස් තියෙනවා රොබෝට් කෙනෙක්ගේ ඊළඟට පවර් සප්ලයි එකක් තියෙනවා. මේවා තමයි රොබෝට් කෙනෙක්ගේ වැදගත්ම පාර්ට්ස් ටික. එතකොට අර මිනිස්සු බ්‍රේන් එකෙන් හිතනවා වගේ රෝබෝට්ස්ලට තියෙනවා කන්ට්‍රෝලර් කියලා එකක්. මේ කෝස් එකේ අපි ඉගෙන ගන්න Arduino board එක. එතකොට Arduino board එක තමයි අපේ control එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේක code කරන විදිහ, මේකට programs ලියන විදිහ, මේකෙන් එක circuit හදන එක, ඒවා තමයි අපි මේ course එකේ කතා කරන්නේ. මේ වගේ circuits අපි හදනවා. ඊට වඩා advanced circuits හදනවා. මේ නිකන් DC mode එකක් rotate කරන එකක් තමයි මේ. අපි ඊට වඩා advanced circuits හදනවා. ඒ වගේම Arduino IDE කියලා software එකක් use කරනවා ඔක්කොම programs, computer programs ලියන්න.
ඒ Arduino IDE එකෙන් තමයි අපි ඒ තියෙන කෝඩ්ස් ඔක්කොම අප්ලෝඩ් කරලා අපේ Arduino board එකට එහෙම තමයි අපි රන් කරන්නේ කෝඩ්ස්. ඊළඟට මිනිස්සු මූව් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවා. එයාලා බෝන්ස්ුයි යාළගේ මසල්ස්ුයි පාවිච්චි කරලා තමයි මූව් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි රෝබෝට්ස්ලටත් මෙකැනිකල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන chassis එක, ඊළඟට තියෙන road wheels, ඊළඟට මෙතන motors තියෙනවා, actuators කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒතර ඒ දේවල් වලින් තමයි රෝබෝට් කෙනෙක් මූව් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කෝස් එකේ ඉගෙන ගන්නවා main 3 types of motors, DC motors, servo motors, stepper motors කියලා ಜಾති තුනක් තියෙනවා. මේවා අපි මේ කෝස් එකේදී කතා කරනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න කොහොමද, ඒවා Arduino board එකට ෆික්ස් කරන්නේ කොහොමද, ඒ ඔක්කොම දේවල් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු කොහොමද සෙන්ස් කරන්නේ දේවල්, කියන්නේ වටේ දේවල් සෙන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් අර මිනිසුන්ට ඇස් ඒ වගේ කන ඒ වලින් මේ සෙන්සරි ඕගන්ස් වලින් එයාලට ග්‍රැබ් කරන්න පුළුවන් එක එක සෙන්සර්ස්. ඒ වගේම රෝබෝට්ස්ලටත් එක්ස්ටර්නලි අපිට සෙන්සර්ස් පාවිච්චි කරලා ෆිසිකල් පැරාමීටර්ස් එළියේ තියෙන ඒවා සෙන්ස් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ටෙම්පරේචර්, ප්‍රෙෂර්, හීට්, මැග්නටික් ෆීල්ඩ්ස් වගේ දේවල් මේ සෙන්ස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙත් අපි මේන්ම තුනක් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. තව අපි සෙන්සර්ස් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර්ස්, ඒ කියන්නේ ඩිස්ටන්ස් එක මයිනස් සෙන්ස් එක, මොයිස්චර් සෙන්සර්ස්, ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට සොයිල් එක පස්වල තියෙන වෙට්නස් එක, ඩ්‍රයිනස් එක, ඒකේ වතුර කන්ටෙන්ට් එක කොච්චරද කියලා බලන්න පුළුවන් සෙන්ස් එකක් තමයි මොයිස්චර් සෙන්සර්. ඊට පස්සේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් සෙන්සර්ස් කියලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මොන හරි ඔබ්ස්ටකල් එකක් ආවම ඒ එන ඔබ්ස්ටකල් එක ඩිටෙක්ට් කරන්න පුළුවන් જાතිය සෙන්සර්ස්. මේ වගේ සෙන්සර්ස් උත් ගැනත් අපි මේකේ කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ට කොහොමද එනර්ජි වැඩ කරන්නේ, එනර්ජි එන්නේ කියලා බැලුවොත් අපි කන කෑම වලින්, ඒ වගේම තමයි රෝබෝට්ස්ලටත් ෆුඩ් විදිහට කියන්නේ එන්නේ යාලට එනර්ජි එන්නේ බැටරිස් වලින්. මේ බැටරිස් වලින් ඩිරෙක්ට් කරන්ට් කියලා එකක් තමයි ජෙනරේට් කරන්නේ. ඒතර පවර් සප්ලයි එකත් වැදගත්. ඒතර අපිට දැන් දන්නවා මොනාද parts of a main parts of a robot තමයි control එක. කියන Arduino board එක අපි මේ course එකේ පාවිච්චි කරනවා. mechanical system එක කියන්නේ it move වෙන්න තියන්න ඕන components මොනවාද? sensors මොනවාද? එයාට පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වටේ දේවල් sense කරන්න මොන වගේ sensors ද පාවිච්චි කරන්නේ, and power supply. so මේ හතර තමයි important parts ටික robot කෙනෙක්ගේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා තවත් important parts ටිකක්, relays, 7 segments and LCD කියලා. relay එකක් වැඩ කරන්නේ switch එකක් වගේ විදිහට. 7 segment කියන්නේ අපිට මේකෙන් ඇත්තටම digital clocks වල වගේ පාවිච්චි කරනවා මේ numbers display කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට LCD කියලා කියන්නේ අපිට මේකේ ඕනම message එකක් කියන්නේ display කරන්න පුළුවන් letters, words, numbers ඒ වගේ දේවල් display කරන්න පුළුවන් මේකේ LCD එකේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කෝස් එකේ එන්ඩ් එකේදී ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා. ඒකට මම නිකම් මේ අයිඩියාස් දෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති ටිකක් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ රෝබෝට් ආර්ම් එකක් හදන්න පුළුවන්. සර්වෝ මෝටර්ස් පාවිච්චි කරලා නැත්තම් මේ කලර් සෝටර් කලර්ස් සෝට් කරන සිස්ටම් එකක් හදන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෝටරින් සිස්ටම් එකක්, ඔටෝමැටික් වෝටරින් සිස්ටම්. මේවා ගොඩක්ම සිම්පල් ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රොජෙක්ට්ස්. ඔයාලට ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ මෙතන මොයිස්ට් එක මේ ගහේ තියෙන මොයිස්චර් ලෙවල් එක බලලා මෙයාලා ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයි කියලා තේරෙනවා සොයිල් එක, මෙයා මේ වෝටර් පම්ප් එකකින් වතුර දානවා මේ ගහට. ඒ වගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. අපි කෝස් එකේදී කතා කරනවා කොහොමද ඔබ්ස්ටකල් අවොයිඩින් රෝබෝට් කෙනෙක් හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි දන්නවා එක එක ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා රෝබොටික්ස් වල. ස්පේස් එක්ස්ප්ලොරේෂන් වලට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ NASA එකෙන් යවලා තිනවා රෝවර් කියලා රෝබෝට් කෙනෙක්. එයාට පුළුවන් ඒකේ 5 දෙනෙක් යවලා තිනවා එක එක ටාස්ක්ස් වලට. එතකොට යාලට වතුර තියෙනවද මාස් වල, ඊළඟට රොක්ස් වල තියෙන්නේ මොන කොම්පොසිෂන්ද, ඒ වගේ එක එක ටාස්ක්ස් වලට තමයි රෝවර්ස් ලව යවලා තියෙන්නේ. ඇග්‍රිකල්චර් වලත් පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ ටොමැටෝස්, ඒ වගේ ෆෘට්ස් ඇන්ඩ් වෙජිටබල්ස් වගේ පික් කරන්න පුළුවන් රෝබෝට්ස්ලා හදලා තියෙනවා. ඩ්‍රෝන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩ ෆ්ලයි කරන රෝබෝට්ස්ලට අපි කියනවා ඩ්‍රෝන්ස් කියලා. එහෙම අයත් යූස් කරනවා පෙස්ටිසයිඩ්ස්, ඒ කියන්නේ වල්නාශක වගේ ඒ දේවල් ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන් එයාලට. මේ ඩ්‍රෝන්ස් වලට ස්පෙෂලයිස් ඩ්‍රෝන් එකක් මේ. ඊළඟට එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට යූස් කරනවා මේ දැන්
රෝබෝට් පෙට් කෙනෙක් එයාට පුළන් මිනිස්සු එක සෙල්ලං කරන්න ඒවගේම මියසිකල් ඉන්ස්ට්‍රමන්ස් ප්ලේ කරන්න පුළන් රෝබෝට්ස් ලයින්නවා ඊලාට ඩාන්ස් කරන්න පුළන් රෝබෝට්ස් ලයින්න ඒ වගේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ෆීල්ඩ් එක එක ජාතිය රෝබෝට්ස්ලා ඉන්නවා මැනුෆැක්චරිං වලට වෙල්ඩිං වගේ කැනෙ ඩේන්ජරස් ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න පුළන් රෝබෝට් ආම්ස් එයාලා හදලා තියෙනවා ඊළඟට පැකිං වලට කෙනෙ බොක්සස් පැකේජස් පැක් කරන්න පුළුවන් ජාතියේ රෝබෝට්ස්ලා හදලා තිනවා ඒ වගේ ලොකු ෆැක්ටරිස් වලට රෝබෝට්ස්ලා දැම්මහම ලොකු අපිට වාසි ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙඩිසින් වල අර කිව්ව විදිහට කොරෝනා වෛරස් නිසා මේ දවස්වල කියන්නේ පේෂන්ට්ස්ලාත් එක්ක මෙඩිකල් ස්ටාෆ් එක ගැටෙන එක ගොඩක් හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ රෝබෝට්ස්ලා යූස් කරලා එයාලගේ ටෙම්පරේචර්ස් ගන්න, එයාලට බේත් දෙන්න, එයාලගේ හෙල්ත් ස්ටේටස් එක මොනිටර් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් රෝබෝට්ස්ලට මේ මෙඩිසින් වලදී ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළාට සර්ව් කරන රෝබෝට්ස් දැන් ලංකාවෙත් තියෙනවා කැෆේ රෝබෝට් කියලා රෙස්ටෝරන්ට් එකක් ඒකෙත් සීදුවේ තියෙන්නේ ඒකෙත් ඔය සර්ව් කරන්න කියන්නේ රෝබෝට්ස්ලා යූස් කරලා තිනවා කෑම සර්ව් කරන්න. ඒතර ඒකත් මේ වෙන රටවල් වලත් තියෙනවා සර්විං වලට රෝබෝට්ස්ලා යූස් කරලා තිනවා රෙස්ටෝරන්ට්ස් වල. ඊළඟට හියුමනොයිඩ්ස් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු වගේ ඉන්න රෝබෝට්ස්ලට මිනිස්සු වගේ කෙනෙක් මේ සොෆි කියන මෙයාට සොෆි කියන මෙයාට කතා කරන්න පුළුවන් ඇවිදින්න පුළුවන් ඉමෝෂන්ස් පෙන්වන්න පුළුවන් සිං කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හියුමනොයිඩ්ස් කියලා කියන්නේ මිනිස්සු වගේම ඇක්ට් කරන මිනිස්සුන්ට රෝබෝට්ස්ලට. එතකොට ඒව තමයි ඇත්තටම ඇප්ලිකේෂන්ස් of robot